السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. معكم زياد. إن شاء الله اليوم راح نرجع نكمل شرح مادة Health Science Lesson 3 Medical Record Reports. So medical record reports, basically a medical record report is a file or a group of files used by a professional in order to keep track of patient's treatment and progress while he's receiving medical care. بالعربي السجل الطبي أو تقرير السجل الطبي هو ملف أو مجموعة من الملفات يعدها شخص محترف أو مختص في مجال الصحة في سبيل الحفاظ على سجل من حالات المرضية للمريض وطرق علاج المريض والتقدم الذي يحرزه المريض أثناء تلقيه للعلاج الصحي. إذن contents of a medical report، محتويات التقرير الطبي. First of all, personal information talks about the patient, who he is, and like what is his date of birth, etc. Medical history, medical complaint, which is the reason why he is visiting the hospital. A physical examination result. We'll know what physical examination is. Test results and diagnosis. Treatment plan and progress. بالعربي على السريع، محتويات السجل الطبي، معلومات الشخصية، السجل الطبي أو التاريخ الطبي التاريخ الطبي للمريض، الميديكال كومبلينت اللي هو سبب مجيء الشخص إلى المستشفى، physical examination results اللي هي نتائج الفحص الجسدي، test results and diagnosis نتائج الفحوصات والتشخيص، treatment plan and progress اللي هي خطة العلاج وتقدم المريض. So a medical report helps the healthcare professional to provide the best and safest care for a patient. Medical terminology is also used in reports to make them easier to understand and faster to write for professionals. Medical record reports are confidential and they are not shared except between the patient and the healthcare provider. So بالعربي السجلات الطبية تساعد موفر الخدمات الصحية على تقديم أفضل وأأمن طرق العلاج للمريض. نستخدم medical terminology أو لغة الطب اللي تكلمنا عنها في الحصة السابقة لجعل قراءة السجلات الطبية وكتابتها أسهل وفهمها أسهل للمحترفين والمختصين. Medical record reports are confidential، هذا يعني أنها سرية وتشارك فقط بين طرفين اللي هو المريض وموفر الخدمات الصحية. So let's talk about the personal information that are included in a medical report. First of all, the name of the patient, the DOB, which is the date of birth, gender, whether he's a female or a male, ethnicity, where's the patient from, what does he look like, what's his religion, the language he speaks, etc. Contact information, which is the patient's address, if he lives in that city, also the phone number and the email address. بالعربي المعلومات الشخصية اللي يتضمنها السجل الطبي هي name الاسم، DOB تاريخ الميلاد، gender اللي هو جنس الشخص، ethnicity اللي هي يعني عرق الشخص اللي مثلا ماذا يتكلم، من وين الشخص، جنسيته إلى آخره، ودين الشخص. contact information اللي هي معلومات الاتصال أو التواصل، نفس عنوان المريض، الفون نمبر أو رقم الهاتف، والإيميل أدرس اللي هو البريد الإلكتروني. So we said that the thing that comes after personal information is medical history. So medical history in a medical report means that we might contain medical conditions, any medical conditions that the patient has or have had earlier in the past. This helps to diagnose and treat the current medical issue.
So if he had any medical issue in the past, that might help us with diagnosing what the problem he's having now. Also, any allergies that the patient has from any medication should be mentioned in the medical history. And any medication that the patient is taking should be also included, because some medications are not able to be taken with others. That's why we should mention them. So بالعربي التاريخ الطبي راح نذكر أي حالات مرضية واجهها الشخص في السابق أو يواجهها الآن. أني ألرجي اللي هي الحساسية، أي حساسية من أي دواء معين لازم تذكر أيضا في التاريخ الطبي، وأي دواء الشخص يحتاجه ويأخذ هذا الدواء لازم نسجل هذا الدواء بحيث أنه ما يتعارض مع الأدوية الأخرى اللي ممكن نوصفها للمريض. So the third thing is the medical complaint, which is why the patient is visiting, or any surgeries that are going to be performed on the patient should be written in that part. Physical examination أو الفحص الجسدي. Physical examination is a test done on a patient to see if he has any abnormal signs or symptoms. هو عبارة عن فحص جسدي يتم على الشخص للتأكد من أن الشخص هل هذا الشخص يعاني من أي أعراض أو علامات غير عادية. So physical examination includes the height and weight of the patient, measuring his height and measuring his weight. Vital statistics. First of all, we should measure blood pressure, right, which is the pressure that the blood is in the circulatory system. We should measure the pulse rate, which is the number of the times that the heart beats each minute. Respiration, the rate of breathing per minute also, and temperature, which is how warm or cold the body is. Also, we should include examination of the body and its systems. For example, the heart and neck, the chest, lungs, and we should also test the skin and the extremities, which is the arms and legs. The stomach should be tested too. So those are the things that we should test during a physical examination. خلال الفحص الجسدي المفروض يتضمن قياس لوزن وطول المريض والمؤشرات الحيوية اللي هي البلد بريشر، ضغط الدم ونبضات القلب والتنفس ودرجة الحرارة، بالإضافة إلى التأكد من سلامة الرقبة والرأس والصدر والرئتين والجلد والأطراف والمعدة. So those are all things that should be examined in the physical exam or the physical examination. The next thing we have is test results and diagnosis. So test results and diagnosis are here we write the result of physical examinations, blood tests, x-rays, and all diagnostic assessments should be recorded here. For example, if we did a blood test for the patient, we should record the blood test in the test results section. The diagnosis means the identifying the disease and illness by examining the patient. So we should write the diagnosis here too. We should write what the patient is suffering from. بالعربي test results اللي هي نتائج الاختبارات والتشخيص. في هذا القسم راح نكتب نتائج جميع الاختبارات اللي ممكن يؤديها المريض، مثل الاختبار الجسدي physical examination، والاختبار فحص الدم عفوا، الاكس رايز الأشعة، صور الأشعة،
وأي اختبارات أخرى ممكن يؤديها المريض داخل المستشفى، جميعها لازم تكتب في هذا القسم. So after we finished the test results and diagnosis, we will finish the medical report with treatment plan and progress. This is a report where we write how the healthcare professional is going to treat the patient and what is the progress of the patient in that treatment. So after a disease diagnosis, after we diagnose the disease, we will write the treatment plan and how the patient is progressing in that plan. بالعربي خطة العلاج والتقدم. في هذا القسم راح نكتب كيف راح نعالج المريض. طبعا المختص راح يقرر طريقة علاج وخطة العلاج، فإحنا راح نكتب خطة العلاج في هذا القسم، بالإضافة إلى تقدم المريض في هذا العلاج وكيف المريض في حالة تحسن أو تراجع حسب الخطة اللي اتبعها. إذن the last thing was the treatment plan and progress. This is all about medical record reports. So yes, thank you and see you in another class.